Remember where? Text number 47 or 46, something like this. Okay. That's okay. I have to send the link. Send the link. Сейчас я очень тихо. No. Just a minute. Я тоже подсоединюсь. So, Vande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaytanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandananga Bande Sri Radhika Charanadayam Sri Gopijana Samajuttam Sri Vrindavano Manoharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my prostrated obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, Grand Spiritual Master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Shuddhanta Saraswati Goswami Thakur. Also, I offer the same to all the Acharya of Sri Kumbho Madhya Gauriya Saraswat Sampradaya and your devotee as well. Прежде всего, я выражаю свои почтительные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя Нитя-лила Правиштову Вишнупад, Аштота Рашташиши Машила Бхакти Прамод Пуридева Госвами Такура, также моего Парам Гурудева Нитя-лила Правиштову Вишнупад Шила Прабхупады Бхактистан Сарасвати Госвами Такура. Также я выражаю свое почтение всем ачарьям Шри Брахма Мадхава Гаудия Сарасвати Сампрадая и всем чистым преданным. So, also I offer due respect, my due respect to you and all. Также я выражаю должное почтение всем вам. Also pray to Lord Nrsimhadev to stop the war between Russia, Ukraine, as well as wherever the Также я возношу свои nation taking place for war, stop it. Также я возношу свои молитвы Господу Нарасимхадеву, чтобы эта война между Украиной и Россией поскорее закончилась. И вообще любые конфликты, где бы они ни возникали, чтобы им поскорее настал конец. So Sri Chaytanya Charitamrita, Madhya-lila, 8th chapter. So Ray Ramananda
and Lord Chaitanya. They are meeting and their conversation. So now Lord Chaitanya, before Ray Ramananda explained his humility. Out of humility, he says that he is a Shudra, means he is a low caste, and Adham, he is fallen. Now Lord Chaitanya explained that Prabhu kahe tumi maha bhagavato uttam tomar darshane sabar drabo hoyela mon. So you are the super pure devotees, Bhagavata Uttam. Tomar darshane sabar drabo hoyela mon. Actually, to see you, whoever surrounding you, their mind become melted. Their heart become melted with devotion. What is the meaning? Then he says, Onneri ki katha ami mayavadi sannyasi ami o tomar parshe Krishna preme bhashi. What to say about others? Actually, look, I am a impersonal sannyasi. Impersonal means who is following Jnani, karma, who believe what is not truth. They are Mayavadi. When follow the footsteps of illusionary energy, they are Mayavadi. Amiyo tomar parshe Krishna preme bhashi. You are devotee, and as soon as I touch you, I got a divine love because of you. I'm floating on the divine love, bhashi. In this regard, I already explained yesterday about that when Sanatana Goswami came to Varanasi, means Benaras, Kashi, at that time, Lord Chaitanya was there in the house of Chandrasekhar. And according to the order of Lord Chaitanya, when Chandrasekhar called Sanatana Goswami was not in a Vaishnava form. He was, seems like a Muslim form. So what happened? That Sanatana Goswami was in Muslim form. Therefore, Chandrasekhar, unable to recognize he's a Vaishnava, he thought maybe he's a Muslim beggar, who has no home, the homeless Muslim beggar, homeless. So he just used the word, although Lord Chaitanya said he is a Vaishnava, but still he called him, "O Darbesh, come in my home." When that Darbesh entered to the Chandrasekhar's home, Lord Chaitanya also coming from his room, running towards Darbesh, and Darbesh, when Sanatana Goswami says, "Prabhu, I am untouchable. Please don't touch me." Actually, and Lord Chaitanya running to embrace him, he says, "Actually, I feel myself blessed and pure to touch you." That actually, sometimes we may think he is untouchable, anyone untouchable. Actually, everybody touchable. Because everybody have in the heart, they have Supreme Lord's existence. If life is there, you have to know they have their existence of Supreme Lord inside their body. So they are always pure. In this regard, you can see in the India tradition is this: when
person alive, we always consider that body is pure. And when person not alive, we always consider, of course, if that person is not the pure devotee, so we always consider that dead body is like a impure. Therefore, when person die, so always, if you touch them, we always take a bath and make ourselves fresh. That is the tradition we're following. So Lord Chaitanya is teaching us such way. We should not look the outfit. We should always look inside who is sitting in that person. If life is there, there is a Supreme Lord existence is there. So we have to accept as he is super pure. Haribol? I think it's too much. Мы обсуждаем Рамананда Рая Самвад, да, как Шри Чайтанья Махапрабху встретился с Рамананда Раем. И мы вчера обсуждали тот момент, когда Рамананда Рай, он подошел к Махапрабху и начал возносить ему славу. Но в ответ Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что он сказал? Он сказал, что это ты Бхагаваутам. И в тот момент, когда я прикоснулся к тебе, меня охватили волны премы. А я низкий, падший саньяси, да, то есть я саньяси Майявади. Майявади означает имперсоналисты, то есть те люди, которые следуют путям кармы, гьяны, тому, что не является истиной. Этим они привлекаются. И таким образом Махапрабху, он возносил славу Шри Рамананда Рая. И пример я также вчера приводил про Санатану Госвами, когда он пришел в Каши, в Бенарас, да, в Варанаси. Когда он пришел туда к Махапрабху, он находился в доме Чандрашекхара Ачарьи. И когда Махапрабху сказал Чандрашекхара Ачарьи, что на улице есть Вайшнав, позови его. Чандрашекхара Ачарья, он хоть и услышал этот приказ от Махапрабху, вышел на улицу, но там был Санатана Госвами, который был одет в одежды мусульманского попрошайки, такого отшельника. И он не увидел в нем Вайшнава. Но и потом он вернулся к Махапрабху, сказал, что там нет никого, нету вайшнавов. Махапрабху сказал, что кто-то там должен быть. Он сказал, да, там есть один попрошайка мусульманский. И Махапрабху сказал Чандрашекхару Ачарье, чтобы он привел его. И когда он его привел, Махапрабху бросился ему навстречу, желая обнять его. Но Санатана Госвами, он сказал, что нет, не стоит меня обнимать, я падший и низкий, и если ты обнимешь меня, ты осквернишься. Но Махапрабху учит нас другому. Он обнял Санатану Госвами со словами, что обняв тебя, я чувствую себя еще более очищенным, чем прежде. И этим Махапрабху учит, что когда в теле есть душа, то там же и присутствует сам Господь. И это тело не может быть осквернено, не может быть грязным. Именно поэтому в ведической традиции мы видим, что когда тело живое, да, личность живая в теле, то мы как бы относимся к ней как к чистой личности. Но когда личность оставляет тело, при условии, что это не святой, да, обычный человек, то это тело, оно считается оскверненным. И если мы прикасаемся к нему, то после этого мы должны принять омовение. И вот в этом и есть учение Махапрабху, что мы не должны никого дискриминировать. Мы должны всем выражать почтение, да, все внутри чисты. Там есть чистая душа в теле и также сам Господь. So, then Mahaprabhu out of humility also says, Ei jani kothin mo hridaya shodhite
Sarvabhauma kohilen tomare milite. So Sarvabhauma Bhattacharya, he know my heart like a rock, Kothin, very hard, a rock. Therefore, he advised me to meet with you. He never say, I am a God. No? This is the actually criteria who is elevated person. They never say they are elevated. They are the Supreme Lord showing the same, the example that, look, I am not elevated. I am actually, it is rough. My heart is a rock. So, therefore, in order to make our heart soft, Sarvabhauma Bhattacharya advised me to come South India and meet with you. You know, you can see Krishna Das Kaviraj Goswami, who is spiritually extremely elevated, who composed Chaytanya Caritamrita. In order to describe his actual identity, he says, I am more lower than a maggot worm, and I am more sinful than Jagai and Madhai. Where Jagai, Madhai, how many bad karma or sinful activity exist on this earth? They committed everything. But he described his identity, I am more sinful than them. This is the nature of Vaishnava practice. How much you will be advanced by your practice, that much your humility will actually revive to your heart. So, therefore, all we should focus about Vaishnava practice and make ourselves humble as humble. Then we can see there is no quarrel. Nowadays we can see among the Vaishnava much quarrel take place. Actually, we're supposed not to quarrel. Instead of quarrel, we should keep amicable relation amongst each other. When we see quarrel amongst each other, you have to know that there is some problem going on in the name of Vaishnava practice. Because Vaishnava practice based on love, based on magnanimity. If anyone in trouble, we have to keep our generosity, magnanimity, help physically, mentally, financially, spiritually. If we have ability, we should help. That is called Vaishnava practice. But this around the world, what is going on? Now the world in acute turbulence. World in turbulence. If all we are in Vaishnava practice, the entire turbulence. Now what is going on? War, discrimination, quarrel, everything can stop. Шриман Махапрабху, он выразил такое смирение, сказав, что Сурабхума Бхаттачарья был столь добр ко мне, что он дал мне совет отправиться в Южную Индию и встретиться с тобой, потому что мое сердце, оно как камень, но благодаря встрече с тобой оно растаяло. То есть такое смирение Шриман Махапрабху выразил. Это же смирение мы видим в Кришнадас Кавираж Госвами, который является автором Чайтани Чаритамриты. Он описал игры Господа Чайтани, но когда он говорит о себе, он говорит, что я хуже Джагая Мадхая. Да, кто такой Джагая Мадхая?
Джагай Мадхай, они не совершили такого греха, которого не существует в этом мире. То есть все, что можно было совершить греховно, они совершили. И Кришнадас Караш Госвами говорит о себе: я ниже, я более грешен, нежели Джагая Мадхай. И он говорит: я даже более низок, чем червь в испорожнениях. Такое смирение, оно естественно для тех, кто соприкасается с Божественным, кто по-настоящему практикует. Это является истинным вайшнавизмом. И мы должны быть сосредоточены на этом. Мы должны практиковать вайшнавизм, пытаясь развить в себе подобное качество смирения. Right? No, after Krishnadas Kaviraj Goswami, Vaishnavas. After Krishnadas Kaviraj Goswami, you mentioned that we have to become humble, and then. Just like amongst each other, keeping magnanimity. Remember. Yes, Guru Maharaj. И мы должны быть великодушными, когда у нас есть возможность помочь кому-то физически, ментально или финансово, как угодно. Если у нас выпадает возможность, мы должны это делать. Потому что сейчас мы видим, как в мире очень много чего происходит под именем религии, под именем вайшнавизма, но из-за того, что мы не практикуем должным образом, мы не понимаем сути вайшнавизма, то очень много возникает ссор, недопониманий, конфликтов всякого рода. Если бы весь мир практиковал вайшнавизм, везде была бы гармония. Поэтому мы должны практиковать это великодушие, пытаться помогать друг другу. Окей, Гуру. এই মতো দুহে স্তুতি করে দুহার গুণ, দুহে দুহার দর্শনে আনন্দিত মন. Such as Ramananda and Lord Chaytanya. There are two personalities, they are glorifying amongst each other. Actually, nature of Vaishnava to glorify others, not criticize others. Because we have no such realization of Vaishnava practice. Therefore, we can see all we are criticizing amongst each other. Therefore, quarrel takes place in the name of Vaishnava practice nowadays. So we can see Vaishnava, if they have some disagreement, they may not associate with you, but they should not speak against you to others. I can give an example. There was a Rupa Goswami Pad in Vrindavan. Once he was thinking about that Srimati Radharani came and she saw one branch of tree full of flower, fragrant flower. So she wants to pick up all the flower, picking up. But actually on that branch of the tree was full of flower, Krishna was there. And because of Krishna's weight, that branch little bit bowed down. Therefore, Radharani able to catch that branch and pick up the flower. The one hand, he catch that branch, and one hand he pick up the flower. As soon as Krishna saw he can play with her, he just moved from the branch, and branch become up. Then Radharani hanging and shouting in the name of Krishna and asking, Krishna, please protect me, protect me. When this thing in mind, Rupa Goswami was thinking and laughing loudly. At same time, one Khanjabi means one lame person
who is very elevated devotee of Lord, that he was passing from there. So he was thinking, because I am my body structure, I am my walking style is not normal. Therefore, this Rupa Goswami is laughing for me. In mind he thought. In mind he thought, and he felt upset. As soon as he felt upset, from that time, Rupa Goswami, this actually realization of Lord, Supreme Lord pastimes, spontaneous pastime, it stopped to revive in his heart. So he was totally confused. He was totally confused. Why this thing happened? He doesn't know. Because Khanjavipra, that lame Brahmin, never complained, never coming and argue with him. He just in mind, he thought that he's making fun to see my body's structure. So several days over, it's not coming again, not as revived again the different pastime of Radha Krishna in Vrindavan. So Rupa Goswami Pad came to Sanatana Goswami Pad and asking that this thing happened several days before. I used to realize why this thing happened. To explain, to hear an entire history, from that why he is not able to realize the pastime what he used to. Then he said, it looks like you have offense towards any Vaishnava. So better for you, invite all the Vaishnavas. How many Vaishnavas exist in Vrindavan? Invite all of them and arrange one ceremony to serve. Just feeding them, arrange some Sankirtan, feeding them. So according to the direction of Sanatana Goswami Pad, Rupa Goswami arranged accordingly. But after festival still is same, remains same. Then again he comes, Rupa Goswami came to Sanatana Goswami Pad and asking, I did accordingly, as you said, but still not revived. Then Sanatana Goswami says, please think, you invite everyone who is not attending that festival, what we arranged, Vaishnava festival. Then Rupa Goswami Pad thinking, then one person not coming. Who is this? That is Khanja Vipro, the lame Brahmin. Then Sanatana Goswami Pad says, this is the person, you committed offense. Go and beg pardon, ask forgiveness. And first of all, you ask why he is not coming to the festival, to attend the festival. So according to the direction, instructions, Rupa Goswami Pad came to that lame Brahmin and asking, I arranged the festival, you are not coming. May I know what the reason behind it? Then Khanja Vipro replied, you are making fun to see my body structure. So how can I come how can I honor your invitation? Then Nathan was asking, when? I was laughing to see your body's structure, abnormal structure. Then he explained, that day I'm coming and you are laughing. Then Sanatana Goswami Pad, Rupa Goswami Pad realized, oh, from that time, my
pastimes is not reviving anymore. So just then Rupa Goswami explained the fact in mind what he thought at that time. He was laughing to just for these pastimes, not to see you. Vaishnava nature always simple. As soon as Rupa Goswami explain about it, then immediately that lame brahmin Khanja Vipro excuse, and immediately Rupa Goswami Pad's all the realization revive again. No. So this is the perfect example. The Vaishnava never glorify. Vaishnava is real sadhu. They are always well-wisher to all living beings. They don't want to be harmful to anyone. But they may have some discrimination. They are not spreading the message. They are always keeping inside. Am I clear? Гурудев говорит, что Вайшнав прославляет. У них могут быть какие-то внутренние суждения, внутреннее видение, но они никогда об этом никому не говорят. И совершенный пример тому — это Рупа Госвами, та история, которая произошла с ним, когда однажды он сидел и медитировал, и его видению открылась такая лила, когда Радхарани, она хотела собрать цветов на дереве, и к дереву, к которому она подошла, там спрятался Кришна. Когда она подошла, Кришна нагнул ветку, Радхарани схватилась за эту ветку, не видя, что Кришна там есть. И она начала рвать цветы. Одной рукой она схватилась, а второй начала срывать цветы. И в этот момент Кришна, он захотел подшутить на ней, и он отпустил эту ветку. Из-за этого Радхарани, она, как можно сказать, оторвалась от земли и повисла на этой ветке. И Рупа Госвами, видя, созерцая эту лилу, он начал смеяться. В то время мимо Баджан Кутира Рупа Госвами проходил хромой брахмин. What is the name of Brahmin? Kunja Vipra? Kanja Vipra. Khanja means lame. Khora means lame. Actually, his name is something else. People know about him. Khanja Vipra. Ага. То есть Брахмин назвали Канджа Випра, это означает хромой Брахмин. И вот этого Брахмин, он подумал, что Рупа Госвами смеется над ним. И он почувствовал себя оскорбленным, что он подумал, что это за святой, если он смеется с моего тела. И он пошел дальше, никому об этом ничего не рассказывая. Просто вот он сделал такой вывод, почувствовал себя оскорбленным и пошел дальше. И что произошло? В этот же момент Рупа Госвами, этот поток лилы, реализации, он прекратился. И он начал задумываться, что же произошло. Он отправился к Санатане Госвами за советом, начал спрашивать, что могло послужить причиной этого. И Санатана Госвами посоветовал ему устроить фестиваль, чтобы выразить почтение всем вайшнавам, накормить их, поскольку, скорее всего, причина этого была Вайшнава Апарадха. И когда Рупа Госвами последовал этому совету, все браджаваси пришли, он всех накормил, все было здорово, но ничего не поменялось. Он по-прежнему был отрезан от этого потока лилы. И тогда он вновь пришел к Санатане Госвами и рассказал ему обо всем. Санатана Госвами посоветовал Рупе Госвами поразмыслить и вспомнить, кого не было на этом фестивале. И тогда он вспомнил, что там не было вот этого хромого брахмина, да, Канджа Випры. И Санатана Госвами сказал, что вот он и есть та самая личность, пожалуйста, пойди к нему. Следуя совету Санатана Госвами, Рупа Госвами, он отправился в это место, где Канджа Випра находился.
и начал расспрашивать, почему ты не пришел, я устроил фестиваль. И Канджавипра ему рассказал о том, что произошло, как Рупа Госвами ему показал, что Рупа Госвами смеялся над ним, поэтому он почувствовал себя оскорбленным. И Рупе Госвами ему пришлось объяснить, он вспомнил тот день, ему пришлось объяснить, что он смеялся не с него, а с того, что он созерцал, да, своим внутренним видением. И поскольку природа Вайшнава, она простая, да, то есть Вайшнав, он простой, Канджавипра он сразу простил, поняв, что произошло, он сразу же простил его. И таким образом, как бы, это Рупа Госвами снова смог созерцать лилы. Из этого примера мы видим, да, что Вайшнав, он не стремится кому-либо навредить, кого-либо унизить, критиковать. Вайшнав, он может разбираться, сам для себя разобраться, кто есть та или иная личность, чем она занимается, какие у нее цели. Но у нее нет цели проповедовать, что вот этот человек, он плохой или хороший. И вот этот пример мы видим в этой лиле. So such a manner they are glorifying amongst each other. Vaishnava nature to glorify amongst each other, not quarrel amongst each other. So to see the glorification amongst each other, everybody feeling blissful. So at that time, all of a sudden, what happened? Hanokale Boidik Ag Vaishnava Brahman Dandavata Kori Koila Prabhurani Mantran. Then one very ritual Vedic brahmin in between come and invite Lord Chaitanya. Because, it was the tradition before. When sannyasi come, they are coming all of a sudden, all over. You can see there is a Taitik Vipro, means one Brahmin always traveling one pilgrimage to another pilgrimage. So once he came to Mayapur, Navadvip Mayapur. At that time, that Brahmin hosted by Sachi Mata and Jagannath Mishra, means Lord Chaitanya's parents. Means Lord Chaitanya, Supreme Lord, he accepts them as his parents. In that way, he appeared in their life. In that way, I'm telling you that they're parents. Because Lord is parents of everyone. But he manifests first time to born, to fulfill the devotee's spiritual love. In that way, Lord always appeared. So anyway, look, that time he hosted by, that Brahmin hosted by them, then you know what happened. It was a tradition. When we look any kind of renounced person, always we have to invite them. If you know nowadays it is difficult because like me, you may see I'm a renounced person, but I'm not a renounced person. I am an enjoyer. Always enjoying. So anyway, so Vedic that Brahmin came and invite Lord Chaitanya to stay in his home and prasadam in his home. This Lord Chaitanya, when he was such a small boy at that time, the Vedic Vipro means pilgrimage, that Brahmin who is traveling or playing that Vedic Vipro, hosted by Jagannath Mishra and Sachimata at that time. Chaytanya Vipro, he has a Gopal form. Gopal deity, small Gopal. All of you have keeping Gopal. But problem is this, we are serving Gopal according to our convenience. But the Brahmin was a ritual.
he always used to cook by his own hand and offer to his Gopal. You know, this tradition was that when guests coming to anybody's home, whatever guest like, host should arrange accordingly what guest like. So he says, I have a Gopal, I have to cook for him. I cannot accept all of your cook and offer to my Gopal. This is my ritual principle. Then accordingly, Jagannath Mishra arranged all the ingredients to cook for his Gopal. And after cooking, when he offered to Gopal at that time, when he just, this offering time, we are always chanting with closed eyes, offering mantra, when you offer to Krishna, that way we are, when he is closed eyes and chanting the mantra, then he saw that Jagannath Mishra's youngest son, Nimai, came and destroyed his offering. Actually, he was not destroying. He is chanting Gopal mantra. Actually, that Gopal appeared in the form of small Nimai, who become later on Chaytanya, Lord Chaytanya. So anyway, first, second, a third time, when first he felt he destroyed my offering. Second, he felt again destroy my offering. Third time, it was late night. Nimai locked by his father in a room. But when he is offering, then again Nimai appeared. It was midnight. Everybody is sleeping. Again Nimai appeared and going to destroy his offering. But this time, baby Nimai wants to show his actual form. Actually, he is not destroying, he is honoring his offering. Then Nimai appeared with his 8 arms. 4 arms, Sanksha Chakra Gada Padma means conch, clav, Sankha Chakra and disc, and Padma lotus, 4 arms. 2 arms with bow and arrow. And next 2 arms is playing flute. In that way, that we know the pastime appears in that way, that we come to know that Lord Chaitanya, who was at the golden age, and Narayan, same appear in the form of Shri Krishna, and Ramchandra, same appear in the copper age in the form of Krishna. So this is the tradition. But day by day, because of the influence of Iron Age, we are losing the tradition. We are losing our society's principles. All we are almost running behind our material, comfortable life. We don't care about others. How much we are able to keep myself in comfortable life, we are doing accordingly. But this is not our human principle. Human principle is Vaishnava principle. Always we have to keep generosity, simplicity, magnanimity, and become well-wisher to all living beings, and helping amongst each other with our best ability. That is the human principle. But day by day, it is degrading
Therefore, we should establish such principle as much as you can. So, whenever any sadhu come, if you know his nature is good, try to serve, so that how that Brahmin, Vaishnava Brahman came to in between Ray Ramananda and Lord Chaytanya and invite Lord Chaytanya, please come to my home and honor prasadam over there. Not only that, also stay as long as you want. Таким образом, Рай Рамананда и Чайтанья Махапрабху, они обменивались прославлениями друг друга. И в этот момент туда пришел один брамин, который пригласил Господа Чайтанью принять у него прасад в доме. Поскольку такова была традиция, если когда-либо приходил саньяси, то домохозяева, они приглашают их к себе домой. И мы видим этот же пример, когда один брамин, он странствующий брамин, он пришел в дом Джаганатха Мишры и Ишачиматы, да, тех личностей, которые мы знаем, которых Господь избрал как своих родителей. Да, несмотря на то, что Господь, он является прародителем всех живых существ, иногда он являет вот эту лилу рождения для того, чтобы удовлетворить желания своих преданных, которые питают к нему родительскую любовь. И из этой лилы мы знаем, да, что вот одна ведическая традиция вот такая была, и когда приходит гость в дом, хозяева пытаются удовлетворить его, ну, что бы он ни пожелал, они пытаются сделать это для него. И этот брамин, он был очень реалистичным, и он готовил для своего Гопала. Да, у него было божество Гопала, которых у преданных сейчас очень много. И вот у него было тоже такое божество, которому он каждый день сам готовил. И он выразил это желание, что он хочет приготовить для своего Гопала. И Джаганатха Мишра, он все организовал для него. Но когда он начал предлагать, мы предлагаем обычно, закрываем глаза и читаем определенные мантры. В этот момент пришел Нимай и, можно сказать, разрушил все его подношение. И так произошло первый раз, так произошло второй раз. И третий раз уже в полночь, когда брамин повторял, снова пытался предложить, Нимай вновь пришел и принял все это. И затем он явил этому брамину свою форму, восьмирукую форму. Он явил, в 4 руках у него была булава, шанка, чакра и лотос, падма. И в 2 руках у него был лук и стрелы, и еще в 2 руках он держал флейту. Таким образом, он явил этому брамину, что та самая личность, которая является Нараяной, она пришла как Господь Рамачандра, а позже явилась как Господь Кришна. И сейчас вот эта личность же, эта самая личность явилась как Нимай. Вот. И эта традиция принимать браминов. Когда у нас есть такая возможность, мы должны следовать этому примеру, который мы видим, как произошло, да, как принимают браминов, принимают саньяси. Если вы знаете преданных, когда они приезжают, да, там, вы знаете, что они с чистым сердцем искренне стараетесь их принимать, служить им, культивируя вот эту культуру, да, великодушия, сострадания, потому что сейчас все в мире, каждый живет ради себя и для себя. То есть все только думают, как сделать свою жизнь более комфортной, тогда как нам нужно пытаться культивировать вот эти человеческие
качества, то есть качество вайшнавизма, да, то есть качество вайшнавизма это и есть человеческие качества, это качество великодушия, сострадания, и вот это мы должны культивировать в себе. И это то, что мы видим опять же в этой лиле, когда брамин пришел и пригласил Махапрабху принять у него обет. Но не только это, он попросил его оставаться у него в доме настолько, насколько это возможно. И мы должны тоже стремиться к этому. Ribol. So I have to leave after 10 minutes. So is it possible for you? Just remember that the text number 48, I finish. Then next time, whenever I Мы don't на know. 48-м тексте остановились. И мы, как в следующий раз, когда мы встретимся, мы можем продолжить. Напомните мне, пожалуйста, об этом. Anybody had any questions? Please go ahead. Yes, Gurudev. Сейчас у нас осталось 10 минут. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте. Gurudev, can I ask? Yeah. How it's possible that this Brahman, he was injured? Because my understanding is Vaishnava feels himself as a bit of grass, and because of such laughing of Rupa Goswami, he felt injured. How it's possible? What? Why Brahman Kunja Vipra was offended by Rupa Goswami? Because Vaishnava's nature, he feels himself inside lower than a bit of grass. Like, yeah, this is a good question. You know, Khanja Vipro, in mind he thought he is laughing to see my body structure. So he is not respecting what body Lord giving me. That body he is just criticizing or making fun to see the body. In that way, he felt offended. The Lord give us body, we should respect it. Right? Тревачан Прабху задал вопрос о том, почему этот брамин, он почувствовал себя оскорбленным, когда Рупа Госвами смеялся над ним. Гурудев сказал, очень хороший вопрос. И этот брамин, он воспринял это как, что любое тело, которое у нас есть, которое это даровано нам Господом. И тем, что Рупа Госвами смеется над ним, он тем самым выражает свое непочтение Господу, то есть он высмеивает Господа, и это было как бы неправильно. Именно поэтому он почувствовал себя так. Есть еще вопросы? Вопрос? Хари Кришна Махарадж, примите поклоны. Скажите, пожалуйста, что же... А вот о принципе гуру, как они коррелируются, что гуру принцип, а с другой стороны он же является и личностью. Вот, мне непонятно, пожалуйста. Hare Krishna Maharaj, please accept my obeisance. Could you please explain? From one side, Guru is like a person. From other side, it's like a tattva. Could you explain us this moment? Because I can't understand it. Because Guru is representative of Supreme Lord. He is not a Bhagavan, but Guru as good as Bhagavan. I mean, how? Because Guru is real Guru, they are completely free from all unwanted mundane desire. Therefore, Lord
want to bestow his mercy through the Guru, through pure devotee. So Lord mercy we are getting not directly to us, getting through him. So tattva means absolute truth around the material world, only one, which Bhagavan Sri Krishna. Therefore, scripture says, Krishna Rakshati Jagatram Guru. Krishna actually universal Guru. All we are his representative. That we have to take it in this way. Therefore, when like a company, if you go to sell, if you go to sell house to house or door to door to sell the company's product, people say companies come to sell the product, come to my home for selling the product. Similarly, Guru always is representing Krishna, and they are trying to represent Krishna's mercy. As soon as we follow, we can get Krishna's mercy. Follow them, we can get Krishna's mercy through them. Therefore, Guru we consider like a tattva. How we may consider company representative when they come, we say company came to us. Company selling the product. Am I clear? Am I clear or not? Yes. We will try to realize it through our life. I will translate now. Гурудев говорит, что милость Господа приходит нам не непосредственно от Него, а через Его представителей, через преданных. И поскольку, да, татва, это означает абсолютная истина в этом мире только одна, это сам Господь. И она проявляется через преданных. И поэтому мы относимся, да, к гуру как татва, да, гуру татва. То есть этот принцип вот, божественный Господа, он проявляется через вот таких личностей. На самом деле он может проявляться через всех. И Гурудев приводит пример с компанией, да, если к нам приходит какой-то представитель компании, то мы обычно, как бы, несмотря на то, что это личность, то есть мы говорим, что к нам пришла вот такая-то компания, то есть и сегодня с нами общалась. То есть представляющий компанию, да, хоть он и есть, но он представляет вот эту компанию. Так же самое и преданные, они являются представителями Господа. И поэтому вот этот принцип татвы, абсолютной истины, приходит к нам через них. Понимаете ли вы это? Да, thank you very much, Maharaj. Хари Кришна. Who is this? Brishubhan, okay. Да, я здесь. Гурудев, Хари Кришна, Дандават. Haribol. Харибол. Kirtida, have any question? Kirtida? Хари Кришна. У меня есть вопрос, Гурудев. Okay. Dinatarananda. Вот как сказали, что каждый сам по себе, и можно увидеть, что сейчас можно видеть, что никто ни для кого авторитет, да, вот в санге, в кругу преданных, вот. Но как наши духовные учителя учат, что преданные ученики Гурудева, они являются объектом поклонения. И как можно в санге проповедовать о том, чтобы мы уважали каждого и считали каждого старшим, и младшим всегда себя считать? Как это можно проповедовать вот в санге? Now we can see in our sangha that we don't have respect to each others.
But from other side, our Guru Varga is always teaching us that our God brothers, they are like respected as the Gurudev. How we can cultivate it, how we can preach and teach each other in our society to get such I realization, understand. There's such actually vision. real Vaishnava principle we have always respecting. But all we are aspiring Vaishnava. We are trying to respect. We are trying to respect among each other as our previous teacher taught us. And how much we dedicate to follow the footsteps of our previous teacher and chant Harinam. Gradually, that principle will revive to our heart. Мы пытаемся стать вайшнавами. Именно поэтому мы пытаемся выражать почтение. Насколько это почтение мы будем выражать, оно будет равносильно тому, насколько мы будем предаваться. И это понимание, оно будет проявляться в нашем сердце. То есть почтение, уважение ко всем соответствующим. I am appreciating all of you, all of your attention, and you know this. I am here only 2 days. Yeah, 2 days. Today is on Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, Wednesday I'll be here. Monday, Tuesday and Wednesday, and according to Hawaiian time. And today I have also one more class. I cannot spend any more time with Montreal devotees, French devotee, Montreal, French Montreal. So now I have to go for Mangalarati. Then after Mangalarati, I'll give class over there. So please excuse me. I am not able to be with you and all. And I will try my best way. If all of you are ready, I will try my best way to come down again here tomorrow. Same time. Tomorrow? Tomorrow same time? If you are same time, I will be able to come. Otherwise, not. Okay. Yes, we can come. Yes, we can. As you mentioned yesterday, it's easy now. Huh? What? Da. Yes. So am I agree or not? Yes. Da. Yes, Gurudev, yes. Yes. Everybody agree? Yes. Yes. Rajaswari agree. Anandapada agree. Yes. Kittuda agree. Yes. Kittuda? Okay. Yes. Jogomaya? Oh, beautiful. Wow. Это что? Haribol. So I will try. Today it's Monday here. Monday early morning. Maybe your evening, right? Your evening, right? I don't know what time is it. Yes. We have Monday evening. Monday evening. It's early morning here. 5:30. 5:36 now. So anyway, please allow me to leave. Okay, good night. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Gurudev. Hare Krishna. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Поклоны всем преданным. Да, поклоны. Поклоны всем преданным. Всем до завтра. До завтра. Завтра в 5:30 так же самое Гурудев продолжит. Гурудев решил каждый день теперь давать лекции. Пока он на месте там, да. Но он сказал, что он еще будет 2 дня на Гавайях, и поэтому в это же время будет он давать. Ну, по крайней мере, завтра точно, а послезавтра он скажет, как. Он сказал, что он сегодня будет еще одну лекцию давать для преданных из Франции, Монреаль.
Но это будет позже. Сейчас он пойдет на Арати, а после Арати, я так понял, будет еще одна лекция. Где это слышно и видно? Но это на Фейсбуке. Здорово. Уже на Фейсбуке. Я так понял, все эти трансляции, они есть на Фейсбуке. Поэтому Да. вот так. И наша? Да. И наша? Да. Наши тоже, да. Но она там вроде бы не сначала. И она, наверное, без перевода, я так понимаю. Есть. Там, мне кажется, слышно динамиков Гурудева. Ага, может Но быть. я не знаю, я не смотрел. Мгм. Вот, просто как-то скидывали преданные вот как раз лекцию в Монреале, которую Гурудев дает, и там было слышно переводчика на французском, как он переводил. Ага. Ну, Ну, возможно, имеет смысл просто попросить Гурудева, чтобы он, ну, я не знаю, как это организовать. То он так как бы всем отдельно дает. И он как бы целый день Киртания Садахари дает катху. Ну, может быть, он мог давать просто бы для всех, как он давал, когда началась пандемия в одно время. Все время. а так, Каждый Да, переводит надо сам будет с ним себе, обсудить получается, это. да? так просто пообщаться. Ну, вот было когда-то, да. Ну, вот, да, единственное, Ну, насчет здесь-то общения. Ну, немножко другое. Здесь общение... идет общение, идет как бы личное общение идет. Мне кажется, это уже немножко другой вариант. Ну, как бы и да, а с другой стороны, какое общение? Два вопроса, их и так можно задать в конце. Ну, а Гурудев Не, ну, Или то, что он ну мы просто же каждому слушаем, лично мы скажет, смотрим. там... Гурудев Да нет, ну он же Бхагават. для нас это Они- делает. Да. Не-не-не, давайте так оставим. Да, давайте так. У нас Ну, мини-фестивальчик. ладно, все. Ну, завтра в 5:30. Да. Хорошо, Джай Гурудев. Всем Ссылка та же, поклоны она преданные. время одинаковая, Мгм. поэтому раздавай. Спасибо, преданные Хари Кришна. У холодильника у Аниндиты. И вот большое. Все смотрим холодильник Аниндиты. Кормлю преданных. Гурудев сказал, служить преданных. Преданно голодные. Аниндит, так вы открывайте холодильник, открывайте, мы хоть посмотрим, что там. Ладненько, всем Хари Кришна. До завтра. Ждем. Хари Бол. Спасибо вам огромное всем.